لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال دیکھو بھی دیکھی جاؤں ابھی منڈے کو ابھی موگرام کرا پڑے دیکھو چیک تم کرو گے کون سا فما كانت إلا ساعة وإذا نادت العشاء وقال السلام عليك يا الله فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسرة فؤادي فقال له الله إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعجبني أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حفظي قد أذنت لك فدخلناه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي حسين قد أقبل وقال السلام عليك يا الله فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت إن جدك وأخاك تحت الكساء فدخل الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتعجبني أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع وقد قد أذنت لك فدخل تحت الكساء فأخبرهم بذلك أبو الحسن بن أبي طالب وقال السلام عليك يا رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشهد أنك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي رسول الله فقلت نعم ها هو باب لديك تحت الكساء فأقبل علي باب الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قالوا له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي من تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا الله يا رسول الله أتعجبني أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بازتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله وبركاته ورحمتك اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى رفعة صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليك وعليهم وأسمائهم والرزق وتحقيرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال له جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل عن بيت المأوى ومادر الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي تعزلني أن أعبد إلا الأرض ليكون معهم سادسا اللهم قد أزلت لك فهبت لك قال السلام عليك يا رسول الله Make sure it's وقال السلام عليك يا رسول الله الذي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي بما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي مثل هذا تحت الانكسار من الفضل من الله. فقال النبي والذي بعثه بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيطان المهدين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي زوج الله فزنا وفاز شجرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل على الأرض وفيه جمع من شيطان المبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال لي نزل الله فزنا وسكنا وكذلك شجرتنا وفازوا وسكنوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على عسکری کہاں ہے؟ عسکری آ جا بیٹی. ہم ہی لوگ پڑھ لیتے تین ہم تینوں پڑھ لیتے تھے. عسکری 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 جی میں محسن نواز. کامل کو بلائیں اوپنر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہیں بول رہے. صلی اللہ علیہ محمد آنکھیں خراب ہو رہی ہے نا. صلی اللہ ہاں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ نسل محمد نہیں کہا یہ سدس کے بی بی پہ ہے طہارت و عصمت کا خاتمہ شوہر پہ ہے شجاعت و حرمت کا خاتمہ بابا وہ ہے کہ جس پہ نبوت کا خاتمہ ہوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ زہرا نہ ہو تو دین کا قصہ تمام ہے نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے. نعرہ حیدری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے امام زمان آپ کا منتظر یہ جہاں اے امام زمان آپ کا منتظر یہ جہاں بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار بس ایک بار اے وقت کے حسین اب آ جاؤ ایک بار ہو جائے گا طوفان
बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार जलवा करे जहाँ में इमाम फलक का चमके उफक दूर के नूर गिरदगार हो जाए पूरा 313 कब शुमार सदियों के बाद खत्म हो मौला का इंतजार आए निकल के पर्दा के बस जुल्फ़िकार हो जाएगा फातिमा ज़हरा का इंतजार बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार गैरत का पर्दा के उठाने के बाद भी इल्म अदब से खुद को सजाने के बाद भी मौला के साथ देना है आने के बाद भी जाना नहीं चराग बुझाने के बाद भी नासिर कौन कौन ये होना फिर शुमार हो जाएगा फातिमा ज़हरा का इंतजार बस एक बार, बस एक बार ऐ वक्त के हुसैन आ जाओ एक बार हो जाएगा फातिमा ज़हरा का इंतजार है मकसद हयात ये खास आका अटका हुआ है सीने में दम इस गुलाम का पूरा ख्वाब नुसरत शाए इमाम का बस एक बार देख लो चेहरा इमाम का सदियों से है इमाम ज़माना का इंतजार हो जाएगा फातिमा ज़हरा का इंतजार बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार दीन खुदा को बचाइए बस एक बार अपना साथ लाइए बस एक बार पर्दा गैबत उठाइए दादी का रोज़ा करता है फरियाद आइए फिर जन्नतुल बकी में आ जाएगी बहार हो जाएगा तो फातिमा ज़हरा का इंतजार बाबा अपने ज़ख्म को धोती नहीं हूँ मैं नोके निज़ा पे अश्क पे रोती नहीं हूँ मैं दुर्रों से खौफ आता है रोती नहीं हूँ मैं रातों को नींद आती है सोती नहीं हूँ मैं जिंदान से सकीना को ले जाओ एक बार हो जाएगा तो फातिमा ज़हरा का इंतजार बस एक बार, बस एक बार ऐ वक्त के हुसैन आ जाओ एक बार हो जाएगा तो फातिमा ज़हरा का इंतजार बाज़ार शाम में मसाइल की इंतहा फुफियों के सर खुले हैं जो आबिद का सर झुका हो जाए तेरे साथ में दरगाह की मरहला नामों से मुस्तफा का जो मिल जाए किरदा रह जाए बाकी चादर तकदीर का निकाह हो जाएगा तो फातिमा ज़हरा का इंतजार बस एक बार दीपे अमल तमीज हलालो हराम हो दीपे अमल तमीज हलालो हराम हो
अज़वाज रान हक ज़बाने में आम हो, ईसार का शौक तो फिर ऐसा काम हो, बस एक बार लश्कर नबी में नाम हो, फिर इसके बाद मुश्किल आए कमर हजार, हो जाएगा तो फातिमा ज़हरा का इंतजार, बस एक बार, बस एक बार, ऐ वक्त के हुसैन अब आ जाओ एक बार, हो जाएगा तो फातिमा ज़हरा का इंतजार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। यही दीन है खुदा का, यही मज़हब व शरीयत, यही है मेरा वजीफा, है यही मेरी इबादत, करूँ खैर से मोहब्बत तो बुराई से बरात, करूँ खैर से मोहब्बत तो बुराई से बरात, तेरे दोस्तों पे रहमान, तेरे दुश्मनों पे लानत, तेरे दोस्तों पे रहमान, तेरे दुश्मनों पे लानत, तेरे मुखलसीन बंदे यहाँ बाअमल मुसलमान, हो वो मुशरिकीन व काफिर या मुनाफिकीन व शैतान, है हर एक पे फज़ल तेरा कि है सारी तेरी खल्क़त, है हर एक पे फज़ल तेरा कि है सारी तेरी खल्क़त, तेरे दोस्तों पे रहमान, तेरे दुश्मनों पे लानत, अब जहल अबू लहब हो या मुआविया का बाबा, तेरे अहले बैत हो या तेरे बासफा सहाबा, ऐ नबी सलाम तुझ पे दी सभी को तूने दावत, ऐ नबी सलाम तुझ पे दी सभी को तूने दावत, तेरे दोस्तों पे रहमान, तेरे दुश्मनों पे लानत, जो थे मुस्तफा से मुखलिस वो थे मुर्तज़ा से मुखलिस, जो थे फातिमा के दुश्मन न थे मुस्तफा से मुखलिस, हो सलाम तुझ पे बीबी तू है मुस्तफा की बिज़त, हो सलाम तुझ पे बीबी तू है मुस्तफा की बिज़त, तेरे दोस्तों पे रहमान, तेरे दुश्मनों पे लानत, तू ही कान और आँखें, तू ही हाथ है खुदा का, तू नबी का जानशीं है, तू ही
نفس مصطفیٰ کا ہو سلام تجھ پہ مولا اے شہنشاہ ولایت ہو سلام تجھ پہ مولا اے شہنشاہ ولایت تیرے دوستوں پہ رحمت تیرے دشمنوں پہ لانا چمن علی و زہرا جمیں جو پہلا گل کھلا ہے تو بطول کا جگر ہے تو شبیہ مصطفیٰ ہے ہو حسن سلام تجھ پر اے رئیس اہل جنت تیرے دوستوں پر رحمت تیرے دشمنوں پہ لانا یہ حسین اور قرآن ہے شریک حال ایسے ہوا وہ بھی پارا پارا ہوا جو بھی تو بھی ٹکڑے ٹکڑے یہ بقائے دین قرآن ہے حسین تیری محنت یہ بقائے دین قرآن ہے حسین تیری محنت تیرے دوستوں پر رحمت تیرے دشمنوں پہ لانا تیرا انتقام باقی ہے ابھی شہید محسن ہو ظہور حجت حق تو پھر آئے جلد وہ دن ہو گیا میں روز محشر تو کرے تیری زیارت ہو گیا میں روز محشر تو کرے تیری زیارت تیرے دوستوں پر رحمت تیرے دشمنوں پہ لانا کہا منفرد جو تو نے یہ کلام صبت جعفر تو بشکل سوزخانی یہ جو کر رہا ہے خدمت ہے جو دوست دار حیدر ہے سبھی کو تجھ سے الفت ہے جو دوست دار حیدر ہے سبھی کو تجھ سے الفت تیرے دوستوں پر رحمت تیرے دشمنوں کو رخصت تیرے دوستوں پر رحمت تیرے دشمنوں پہ لانا اللہم صلی علی محمد والے بہترین ماشاءاللہ سبت جعفر ایوری ڈے نکال سبت جعفر حقیقت ہے کہ جناب سبت جعفر صاحب ہر مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور یہ سبت جعفر انشاءاللہ اور اگر گزارش کر رہا ہوں اصغر حسین صاحب کی ہے حسن صادق ایک سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے سید نے کربلا میں
وعدے نبھا دیے بھولے حسین مولا بھولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بھولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک کر کے میں نے ہیرے رلا دیے سید کربلا میں وعدے نبھا دیے دین نبی پہ واری دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے زینب کے باغ میں بھی زینب کے باغ میں بھی دو پھولتے ملتے زینب کے باغ میں بھی دو پھولتے ملتے زینب نے وہ بھی دونوں رائے خدا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے زہرا کے ناز والے زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز والے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے سید کربلا میں وعدے نبھا دیے بخشش ہے اس کی لازم بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں آئی بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں آئی دو چار آنسو کر جس نے بہا دیے ہیں سید کربلا میں وعدے نبھا دیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہ لشکری وہ سجدہ ہے نہ سر پہ علم نہ چادر ہے اللہ یہ کیسا منظر ہے مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں مسافران مصیبت وطن میں آتے ہیں وطن
کیا بات استاد، میں نے کہا 4 بند کرو گے نا. السلام علیکم مومنین و مومنات. میں ایک اعلان، مجھے اناؤنسمنٹ کرنی ہے اسپیشلی جن سے میں مخاطب ہوں، ہماری مائی بہنیں ادھر جو بیٹھی ہیں اور ادھر کے مومنین جو ہیں. جیسے کہ یہ حسینیہ آپ سب لوگوں کا ہے اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چلائیں اور اس کے ساتھ یعنی جو بھی یہاں کے رولز ہیں اس کو فالو کریں. ایک جو ہمارے نوٹس میں لائی گئی ہے بات وہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے پلیز جو بھی پریئر ہال ہے ادھر کا اور ادھر کا لیڈیز کا ہال، اس میں جیسے کہ ہم بار بار ہم نے نوٹس بھی لگائے ہوئے ہیں، there is no food allowed even for the kids or anybody else. عزا خانے میں چلے بچے جو ہے وہ کھاتے ہیں یا کچن میں کھا لیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ابھی لاسٹ ویک سے یا اس سے پہلے اینٹس پرابلم ہو گئی ہیں، تو جو والنٹیئر ہیں وہ صفائی کرنے والے بہت ہی 1 یا 2 مومنین ہیں جو صفائی کرتے ہیں، باقی سب چلے جاتے ہیں. تو جو باہر میں کرتے ہو یا 1 ویک کے بعد جو آتے کرمز دیکھیں گے تو یہاں آپ دیکھیں کہ بہت برا اثر ہوا ہوتا ہے. یا جب میں جاتا ہوں تو پلیز جو ڈیزگنیٹڈ ایریا ہے لیڈیز پلیز آئی ایم ایڈریسنگ ٹو یو اونلی. جو دوسرے سائڈ پہ ٹی وی بھی پڑا ہوا ہے وہاں بھی آپ مجلس سن سکتی ہیں. جو ڈیزگنیٹڈ ایریا بچوں کا ہے وہاں آپ پلیز بچوں کو کھلائیں، اور جو بھی اگر وہ بھی کلر بک لے کر آئے ہوئے یا کوئی بھی ایسی چیز پلیز اس ڈیزگنیٹڈ ایریا میں رکھیں، کیونکہ we have had complaints about marking on the carpet on the prayer hall area which is not acceptable. یہ آپ سب کا حسینیہ ہے. اگر یہ کارپٹ آپ کو پتا ہے کہ انسائی اسپیشل کارپٹ ہوتا ہے اور یہاں صرف پریئر کے لیے اجازت ہے. اور دوسرا چائے کی صرف میں نے جیسے صرف مولانا صاحب کو ہمیں اجازت دی، وہ بھی ٹرے کے اندر یا یہاں ٹار پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کھانا جب ہم لگاتے ہیں. اس کے علاوہ پلیز اگر ہم کسی ایک کو اجازت دیں گے تو دوسرا بولے گا کہ آپ نے اس کو کیوں دی اور اس کو کیوں دی. اس کے لیے سب لوگ کے لیے باہر چیئر لگی ہوئی ہے، اسی طرح لیڈیز کے لیے بھی. اینڈ پلیز لک آفٹر یور کڈس، کہ ان کو بھی بتائیں کہ جب آپ کوئی کوکی کھائیں تو پلیز یا ادھر اسی طرح نہ پڑی رہنے دیں، یا کوئی بھی ایسا جو سنیکس ہے آپ کھائیں پلیز پٹ اٹ ان دا ٹریش. یہ حسینیہ آپ سب لوگوں کا ہے. جو مومنین جو یہاں رہ جاتے ہیں آخر میں بیچارے ذہن پائے یا 2 کچھ اور ایک صرف اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں صفائی کرنے کے لیے. اور اگر وہ یہاں کرمز رہنے دیے جائیں یا بہت آپ کو پتا ہے کہ پورا اینڈ سے پرابلم ہو چکا ہے ایک دفعہ، تو بہت ہی مؤدبانہ گزارش ہے آپ سب مومنین سے کہ پلیز اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. بہت بہت شکریہ. صلی اللہ محمد محمد. اور اس کے ساتھ ہی میں مولانا علی رضا سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور مجلس کا خطاب کریں. نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. بچوں کو بولو انگلش کی ہے. Request of Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for the following marhumin, marhumat: marhuma Shelina Devji Kiramali, marhum Muhammad Jafar Abdul Rasul Panju, marhum Jafar A.G. Devji, and Muhammad Fakhruddin Zubayda Begum, Muhammad Hibbatullah Zahra Begum, and all of our marhumin, marhumat, rahimallah man yaqra'ul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين.
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected brothers and sisters in Iman, especially our honorable guest, Molana Dr. Iraz Mirza, Athar Mirza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for all of the blessings that He has blessed us with. We send our salams, our salutations, and our condolences to the Imam of the time, Imam al-Zamana, Ajjalallahu Farajahu Sharif. On the martyrdom days of Babulilmdelaware Hussain and his companions. Yesterday we had started a topic, and the topic was the Sifat-e-Imam. There are certain qualifications for the Imam. Who can be the Imam? And we mentioned many of those. And this is coming from Imam Ali Salawatullah. This is coming from a book, Najul Israr, volume number 1, page 115. And this is from a khutbah which the Imam had delivered to one of his companions. His name was Shihab. And the Imam was mentioning the sifat of the Imam. We had mentioned some of those. Tonight we will finish that off. We had mentioned, I believe, 15 yesterday. Starting with the first one today, the Imam says that Imam can be the one whose words are Kalimatullah, the words of Allah subhanahu wa ta'ala. What does this mean? Just like when Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the camel of Saleh and He says Naqatullah, does that mean that Allah subhanahu wa ta'ala was riding that camel? No. It comes to show you the importance of that camel, the significance of that camel. There is no camel on the universe like the camel of Saleh. Just like when Allah subhanahu wa ta'ala says Baytullah, does Allah subhanahu wa ta'ala sleep there? Does He live there? No. It comes to show you how important it is. There is no better place on the universe other than Baytullah. Just like Safa and Marwa, it is known as Sha'airullah, the signs of Allah. What does that mean? Allah subhanahu wa ta'ala runs there? No. It comes to show you the importance of Safa and Marwa. Just like that, the Imam is saying, there are certain individuals, whenever they speak, there are no words better than these words on the planet. Every time the Imam speaks, it's the words of wisdom. Every time the Imam speaks, it becomes a dars for you and I. This is why
If you pick up any of the books, Sahifa Sajjadiyya, Sahifa Alawiyya, Dua Kumal, all of the different du'as, you will recognize what the Imam means. This is how the A'imma have taught us to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The particular words that they used, no one used it like they used it. Why? Because they are hujjatullah. They are proof of Allah. Moving along, the second one, the Imam says, they are wajhullah, the direction of Allah subhanahu wa ta'ala. If any time in your life you get lost and you do not know where to go, and if you need a compass and you need a direction towards Allah, come to the door of the Ahlul Bayt. The Ahlul Bayt will guide you and get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. They are known as the direction of Allah. This is why our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq, this is why the Imam used to say, we are Sirajullah. We are the lamps of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the point of a lamp? Or in modern day technology, what is the point of a torch or a flashlight? If you ever get lost in the sea of sinning, look towards the Ahlul Bayt. They will pull you out, they will take you out, and they will be your hadi. They will be your guide. Moving along, this is why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet used to say, my family, my progeny, they shine like the stars shine for the people on the earth. If you ever need a guide, if you ever need a hadi, do not go to anybody else but the Ahlul. Come to the door of the Ahlul Bayt, and we will take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The fourth one for today, the Imam is never afraid of anybody but Allah. Whether that is in a battle of Siffin, whether that is the battle of Uhud, whether the Imam is in a battle, or the Imam is alone in the court of Yazid, surrounded by thousands of Yazidi forces and soldiers, surrounded by thousands of weapons. Even when the Imam is in the shackles, he is never afraid, even though he is alone. The Imam is never afraid of anything but Allah subhanahu wa ta'ala. These are the sifat of the Imam. Then Imam Ali salawatullah wa salam alayhi. Then the Imam says, the Imam is the one who can communicate in any language to any creatures or creations of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why you see Imam Ali has a famous battle. One time when Imam was returning with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa, the battle of the well, the army is returning and they come by a valley, they run out of water. What should we do? Ya Rasulullah, says Imam Ali, you be the leader, take few hundred men and go into this valley. And Ya Ali, be very careful. When you reach that well, there is going to be some jinnat who are going to scare you. Do not get fearful. And make sure your companions stay with you. The Imam, obviously he is never afraid. But some of the ashab, the beloved ashab, they were afraid. They are shivering. The Imam says, do not worry.
Asadullah is with you. Do not worry, we have the Zulfiqar with us. Do not worry, the Imam goes, he fights many jinns. Some have written 1,000 jinns. After the Imam kills all of the jinnat, they appoint a new leader, and that leader's name is Zafir Jinn. And that's when Zafir Jinn decided that today we will recite the kalima and we will become Muslims. This is why Zafir Jinn came to the aid of Abu Abdullah in Karbala. The Imam, he can speak to any creatures. This is why when Imam Hussein salawatullah wa salamu when the Imam was left all alone, and when Imam says, Hal min nasir yansurna, all of the creatures said labbaik to the Imam. The angels came, the jinnats came, the animals came, all of them said labbaik, and the Imam would return them, and he would say one thing, I am the Imam of Adalah. I do not want the jinnats to destroy the humanity. I do not want the angels, so go back. This is why you see the Imams speak in many different languages. For example, our 7th Imam, Imam Musa al-Kazim, Kazim al-Ghais. One time, there's a man by the name of Cindy. Cindy says, we were in the bazaar, we were walking. A man came, he spoke a language which I didn't even understand one letter of. But my Mola, my master, Musa al-Kazim, answered him in the same language. After the man left, I said, Oh Mola, oh my master, what language is this? Where did he come from? The Imam says, this man came from a place called Hind. They have their own language. Oh Imam, do you speak these languages? The Imam says, Oh Sindi, do you not know that Imam, the son of Zahra, can speak all of the languages on the planet? The 6th one, Imam is the one who speaks to all of the creations, creatures, and different languages. There's a man in the time of our 6th Imam, Imam Jafar Sadiq. His name is Ibn Jabal. Ibn Jabal says one time, it was Friday, we had finished the prayer. After we finished the prayer of Jum'ah, everybody was coming out. But there was this one particular man. He was much taller than us. He has a turban. And he had some facial expressions and features that we didn't recognize him. But he had something in his hand, he kept kissing it over and over. I said, who are you? Why are you here? He says, I am from the Jinnah. In my hand, I have a letter which was written by Jafar. I said, why do you keep kissing this letter? He says, the son of Zahra touched this piece of paper. This is why I keep kissing it over and over. And then he says, whenever we get stuck on any problems, we come to the door of Ahlul Bayt. Even the jinnats recognize the Imam. This is why Imam Ali salawatullah wa salamu alayhi, one day the Imam is sitting in Masjid Kufa, he's delivering a speech or a sermon. A snake comes in. When the snake comes in, the beloved Sahaba, they get afraid. The Imam says, do not get afraid, he's coming for me. The snake comes, he turns into his original form of jinn. He tells the Imam, my name is Amir or Amr. My name is Amr. I was told by my father, it was written in the will of my father, when I pass away and you become the leader,
and you do not know how to lead your kingdom, go to a man whose name is Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. He will teach you, he will guide you how to rule over the people. So the Imam can only be an Imam if he can speak to different creatures. This is why we have many examples from Imam Hussein salawatullah wasalam. The example of Fitrus, the example of Dardai, and many different angels who got shifa by the Imam and his cradle. Moving along, the Imam can communicate with anybody in different languages. The seventh one, the Imam can be the one who will become the intercession on Yawmul Qiyamah. Our Imams are not the Imams who leave you in this dunya. On Yawmul Qiyamah, there is going to be some Imams who are going to be worried about themselves. People will ask them, you were the one who claimed that you could do this, this, and this. Why don't you help us today? They will say, we cannot even help ourselves today. Leave me alone. Our Aimma, they will take care of you in this dunya. They will take care of you in the qabr. And they will make sure, they will take care of you akhirat. And they will make sure that you enter into paradise. This is why Imam Ali Reza salawatullah wasalam, he used to say, I order you, come to my ziyarat. May Allah bless us with the ni'mat of ziyarat of Imam Reza. Come to my ziyarat. Why? You will come to my ziyarat once, I will visit you 3 times. Ya Imam Reza, where? Number 1, عند الموت. When you have the sakarat al-maut, the last moments of your life here, you will smile. When you smile, Malak al-Maut will say, look, this is your A'imma. Do your ziyarat. When you are doing the ziyarat, this is Imam Ali, this is Imam Hassan, you will feel light. Malak al-Maut, what happened? While you were doing the ziyarat of your ma'asumeen, I took your ruh. Subhanallah. The Imam can be the one who will do your intercession. Imam Reza says, the second time, I will be there with the nur of the Ahlul Bayt in the qabr. When you are 6 feet below qabr, when no one can message you on social media, when no one can message you on WhatsApp, when no one can reach you, when no one can call you, there is going to be the call of the Ahlul Bayt. That nur is going to say, don't worry, do not be depressed. Your family members left you, your friends left you, your co-workers left you, those who claim to love you left you. Do not worry, the nur al-vilayat of Ahlul Bayt will not leave you. The third thing Imam Reza says, we will visit you in Pulesira, and we will make sure that you cross that bridge. About Pulesira, the ulama have written, 98% of the people are going to fail the test of Pulesira. But alhamdulillah, you have the Ahlul. The Imam says, you take 1 step on Pulesira, and you take the second step, you have already crossed the bridge. When you look back and you ask the Malaika, what happened? How did I pass the Pulesira? They will point to a nur, they will say, that nur is the cause of your success. What is that nur? It will say, I am Ali Reza. This is the nur of the Ahlul Bayt. So the Imam are the ones who will do your intercessions.
Moving along, Imam Ali salawatullah wa salamu alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Before I mention the next point, there are some etiquettes of going to ziyarah. This is in the book by Ibn Qulaway, Kamil al-Ziyarat. This is from Imam Jafar al-Sadiq, Sadiq Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. One of the companions asked, "Oh, Imam Jafar Sadiq, how should we go to ziyarat of your judge?" The Imam says, when you are going to ziyarat, number one, the group that you are in, the people that you are with, make sure you are a good neighbor to them. Do not bother anybody when you are going to ziyarat. The second one, when you are going to ziyarat, make sure you stay silent and you do dhikr of Allah. The third one, when you are going to ziyarat, make sure you do not overdress. You are going for Ghame Hussain. You are going for grief of Ali Akbar. Do not overdress. Then the Imam says, the fourth thing, when you are ready to go to the ziyarah of my judge, make sure you do not fight anyone. There's no disagreements at ziyarah. Most of the times, let me give you one example. Right after the ziyarat of Ali Akbar, Ali Asghar, Abul Fazl al-Abbas, Habib ibn Muzahir, Alhamdulillah, we finished the ziyarat of Babulilmdelaware, the 72 companions, Nahr al-Furat, Maqam Ali Akbar, Maqam of the cutting hands of Abul Fazl al-Abbas, finished the ziyarat, come into the main lobby of the hotel, big fun. This is going against the teachings of the Ahlul Bayt. What is the point of the ziyarat? Then the brother was saying, after 15-20 minutes of fighting, okay, I will stop fighting now. I will see you when we go back home to America. The Imam does not approve of this. The Imam says there should be no disagreements, there should be no debates. Forgive each other just like Abu Abdullah forgave Hur. And before you go to ziyarah, make sure you do tawbah. Ask the people for forgiveness and then ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. These are some etiquettes of the ziyarah. Certain words cannot be used when you go to ziyarah. Certain clothes cannot be worn when you go to ziyarah. Certain things cannot be said when you go to ziyarah. To make sure if you are going to ziyarah, you know anybody going to ziyarah, make sure they understand the etiquettes of ziyarat of Imam Hussain salawatullah wa salamu alayhi. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The seventh thing the Imam is mentioning, the Imam is the sky of generosity. The Imam cannot be bakhil. The Imam cannot only take care of himself. Whenever people would come into power and they would become the leader of the Muslims, the first thing they would do is make a huge house for themselves. Imam Ali, when he came into power, same house, same clothes, same food. There was no change in the Imam. The Imam does not get changed by worldly affairs. The Imam is the sky of generosity. The Imam is the honor for the creation. Alhamdulillah. You and I, we have this honor that we are the lovers of the Ahlul. Look how beautiful it is, my brothers and sisters. Scientists cannot figure this out. Mathematicians cannot figure this out. What is this thing in Shias? You kill 10 of their youth, they do 20 majlises. Wow. You bomb one jalus of theirs, next year they say we will do 3. They try to bomb us
They try to shoot bullets at us. Scientists cannot figure this out. What is this? This is the dua of Sayyida Zahra. Salamullah alayha. Salli ala Muhammad Ali. This is the dua of the mother of Hussein. This for Shihazad, this is the dua. So when you come here, come with good intentions. Moving along, the eighth one, Imam Ali salawatullah wa salamu alayhi is, Salli ala Muhammad the Imam is Ulil Amr. Whatever hukam the Imam gives, you have to listen to it, like it or not. There is no but Imam this, but Imam that. When Imam is Zamana, salawatullah wa salamu alayhi, Salli ala Muhammad. when Imam comes and he gives the hukam, inshallah we will be in the army, you have to accept the hukam, no matter what. If the Imam says, go sacrifice your life on me, that's it. You cannot say, oh Imam, I need to finish some business transactions. I need to do 9 to 5. No. When the hukam comes, that's it. This is why in the time of our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq, there is a man by the name of Khurasani. Khurasani comes to the Imam, he says, oh Imam, we need to have a revolution. The Imam says, oh yes, yes. How many people do you have? He says, I have 1,000 or thousands of Shia just like me. The Imam said, okay. The Imam was standing and there was a tandoor or a tannoor, brick oven where we make the bread. The Imam says, Khurasani, jump in that brick oven. He says, oh Imam, I cannot jump in. It's too hot. Then the Imam has a khadim. The Imam has a servant who works in the house. Whatever the Imam says, labbaik ya Imam. He calls the khadim, oh khadim, jump in the brick oven. He says, labbaik ya Ja'far as-Sadiq. He jumps in. Imam says, oh Khurasani, there is a lid. Why don't you go and cover that brick oven and close it? He closes it. Now he's standing next to the Imam. He looks to the brick oven. He looks at the Imam. One color is coming, one color is going. He is thinking to himself, what happened to this khadim? Maybe he's burned. Maybe there are bones left. And those bones have been burned. The Imam says, Khurasani, do not worry. Why don't you go and open the brick oven and see what has happened to him? When he opens the brick oven, what does he see? The fire is going around that khadim. And when he asks, oh Ja'far as-Sadiq, what happened? The Imam says, I am Ulil Amr. If I give the order, the fire of this dunya cannot touch any of the Khudamul Ahlul Bayt. If the Imam can give the order, this fire of the dunya cannot touch us. Inshallah, we pray, we keep doing ibadat, that the Imam gives the hukum of the hellfire and it never touches us. Then the Imam says, oh Khurasani, I do not need thousands of Shias like you. I need Shias like him. Whoever listened to the order of Ulul Amr, that's it. This is why our fifth Imam, Imam Muhammad Baqir Ulum, before I mention that, Imam Ali says, our Shias listen to our orders no matter what. They do not pick and choose. We humans, we love picking and choosing. This is easy from the Sharia, let me take it. The hard part, I will leave it. Whatever the Imam says, that's it.
Moving along, Imam Ali salawatullah wa salamu alayhi says, the Imam is Sirate Mustaqim. The first one is Sirate Mustaqim, all the way to the last one. They are all the true path. Then the Imam says, this Imam is the one who Allah subhanahu wa ta'ala has taken an oath and he had taken an allegiance from every single ruh before they came to this planet, and whoever goes against this hukum and order, they have become the disbeliever. There is an oath that you and I, we all take. And the ulama have written that oath was La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliyullah. Moving along, the Imam says, the Imam is the one who is closest to Allah. There is no one closer to Allah subhanahu wa ta'ala than the Imam. The Imams are those who keep the legacy of the prophets. They are the protectors of the Sharia. This is why you see in Ziyarat al-Warisa, you read, Assalamu alayka ya warisa Adama Safwati. And all of the prophets. Why? The Imams, they always protect Shariat no matter what. If that means you have to sacrifice your family, they sacrifice. If that means you have to stay in prison for the most of your life, they will. If that means they will stay under house arrest, they will. If that means going into the streets of Kufa and Sham and being paraded with your family relatives, in order to protect the Shariat, they will do. The Imam can be the Imam if he protects the Shariat. Two last sentences from Imam Ali salawatullah wa salamu alayhi. The Imam says the Imam's names are written on every single leaf there is. The Imam's names are written on the wings of the birds. Allah subhanahu wa ta'ala did not create anything unless He had the kalima of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliyullah. When He made His throne, on that throne He wrote that kalima. This is the sifat of the Imam. Moving along, my brothers and sisters, one last message. The Imam is so pure, wherever the Imam is buried, that place becomes purified itself. Let me give you one short story of Imam Hussein. There was a man by the name of Ustad Ashraf. We have one Ustad, and this is Ustad Ashraf. Ustad Ashraf, he used to have a store. He was a mechanic. He used to have a store. And there was a sheikh in Iran. He had a friend. This friend, he was not serious with religion. Some people, you can give them any guidance, even the Imam will come and they will never get close to thee. So this Molana, he always used to try to give hidayah to his friend, but his friend would never listen. One of the nights, this sheikh, he sees that this friend that did not used to take the religion seriously, one day he is wearing white libas in his dream, and he sees that he has been forgiven and he has entered into paradise. I say, what happened to you? How did you enter into paradise? He says, I am not allowed to tell you the full story,
In order to get the full story, you have to go to a man whose name is Ustad Ashraf. He says, I go to Ustad Ashraf's store. The store is closed. It says, my wife has passed away. He says, I go and I recite Fatiha. After I recited Fatiha, I asked Ustad Ashraf, Oh Ustad Ashraf, my friend came into my dream last night and he told me that he has been forgiven. All of the people in that graveyard have been forgiven. One reason, Imam Hussein came with Abul Fadl Abbas. He came with Akbar. He brought all of his companions. As soon as he took his step in that graveyard, Allah subhanahu wa ta'ala decided, we will forgive every single person in this graveyard. The Imam is so pure, wherever he steps, Allah forgives. He asks, Ustad Ashraf, your wife passed away. The Imam came to visit her. What is the reason? Was she a Zakira Hussein? He said, no, she was not a Zakira Hussein. Was she a Zawari Hussein? No, she was not a Zawari Hussein. But she used to do one thing every single night. Before she used to go to sleep, she used to say, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Before she used to go to sleep, she used to recite Ziyarate Ashur. Make new habits in your life. Start different a'mal. Start respecting the brothers and sisters. Try different a'mal. Try reciting Ziyarate Ashura for 40 days and nights, and you will see a difference in your life. Brothers and sisters, these are the nights of mourning. We usually recite the Messiah of those who were paraded in the streets of Sham and Kufa. Tonight, we will mention the Messiah of Sayyid Sajjad. The first musibat I will mention is Imam Sajjad. He wakes up in the time of Sham-e Ghariba when he hears there is a loud noise. There's people screaming and there's people shouting. There is drums going off. The Imam, he opens his eyes. The first thing he sees is his father's head is on a spear, and the Imam says, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Allah. The second musibat of the Imam, in the time of Sham-e Ghariba, Hamid ibn Muslim says, I saw the daughter of Ali, Zainab. She would go into one tent. She would go, she would come out. She would go and she would come out. I asked, Oh Sayyida Zainab, what is in there? She says, my Imam is in there, Zainul Abidin. She goes in, she takes the Imam on her back. She looks towards Abu Abdullah's body and she said, Oh Hussein, if you picked up Ali Akbar, I am picking up Sayyid Sajjad. She brings the Imam out. The Imam is laying on the ground. Shimr Zilyoshin approaches the Imam. He pulls the Imam's bed in such a way that Hujjatullah falls on his face. Allah. The Imam, after the event of Karbala, the Imam was asked, O Sayyid Sajjad, we have heard that the cloth or the libas that your aunt Sayyida Zainab, the one she was wearing was black, but in the time of Sham-e Ghariba, how did it turn red? The Imam started to cry and he said, Shimr Ziljoshin would hit my aunt with spears and he would leash them so much that there was blood which would come out, which caused the libas of Sayyida Zainab to turn red.
Allah. The Imam, the chains that he was put on, they were so heavy that the Imam couldn't stand straight. The Imam's back will be just like the letter Noon. It will be bent over the Imam. There came a time when Shimr al-Joshin says, we are going to rest. They start to rest, he goes in his tent. The Imam sits down in such a manner that both of his feet are straight out. The Imam's sister, Sayyidah Sakina, comes and she says, "Oh Sayyidah Sajjad, why are you sitting in this manner?" The Imam says, "Oh my sister Sakina, there is so many bruises on my feet that I cannot even stand on them." Allah. Then there came a time when the caravan was being paraded to one of the Christian cities. There was a priest. When he noticed that there is an army coming, he went out, he investigated. After finding out that these are the relatives of Sayyid Zahra and Imam Ali, he goes to Imam Sajjad and he asks, "Oh Sayyid Sajjad, is there anything that you want me to get you?" The Imam says, "Yes, please bring some chadar, please bring some hijabs, please bring some veils." When he brings the hijabs, Sayyidah Zainab puts the hijab on, Farwa puts the hijab on, Sayyidah Sakina puts the hijab on. Once Shimr finds out that the ladies are wearing the hijab, he goes to Sayyidah Sajjad. "Oh Sayyidah Sajjad, lift your shirt up. Why? I will keep striking you until they wear the hijab." Sayyidah Sakina was watching this. She runs to her aunt Zainab and she says, "Oh my aunt, if you give it and do not give it, I do not care, but I have one brother left. I am giving my hijab so Zainul Abidin can be saved." Allahu Akbar. Last sentence, my brothers and sisters. There are some ma'asumeen, there are some personalities, when they were giving a ghusl, they started to cry. First personality, Imam Ali, when he is giving ghusl to Sayyid Zahra, the Imam cried and shouted in such a way that Salman al-Farsi asked, "Oh Imam, what happened?" The Imam says, "Oh Salman al-Farsi, I saw that the ribs of Sayyidah were broken. I saw that her right eye was frozen and there was blood in her eyes. Now I understand whenever I would meet her, she would always hide her right face." Allahu Akbar. The second personality that started to cry is Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab says, "When I was giving the ghusl to Sayyidah Sakina, there were so many bruises and there were so many wounds on the body of Sakina. Wherever I would try to take the shirt off, there would be blood all over." The third one is Imam Bakir. Imam Bakir says, "When I was giving ghusl to my father Sajjad, when I turned his body over, I saw that the whole back of my father, after all of these years, there were so many bruises and there were so many wounds that I looked toward Karbala and I said, 'Oh my Jad Hussein, your grandfather, how did he take all of these bruises? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ مَاتَ مِنْ حُسَيْنٍ." Hussein. Hussein.
never fall in love when I was practicing in the kitchen. I never falls off last. I'm going to get the window, bro. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी। पाँव में है आंवले और आंवलों में खार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है। आँख में आंसू और जख्म जिगर में, होठों पे रिदा का लोहा, हाय शाम तलक वो कांटों पे सफर करता था बेरिदा सैलानिया, इस पर सितम बाजार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम। देखने वाली आँखों ने देखा इस राह में ये भी मंजर, एक मुसाफिर पाबंद सफर है, खुद अपनी लाश उठाकर ये इमाम बेवक्त है, और काफिला सालार भी, हो सलाम उस पर की जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम उस पर की जो कैदी भी है बीमार भी। पाँव में है आंवले और आंवलों में खार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी। या हुसैन, 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 या हुसैन। शाम को कैदी बन के चली है प्यारे नबी की प्यारी नवासी, शाम को कैदी बन के चली है प्यारे नबी की प्यारी नवासी, शाम को कैदी बन के चली है। सब्र की मलिका ज़हरा की प्यारी, शाम को कैदी बन के चली है प्यारे नबी की प्यारी नवासी, शाम को कैदी बन के चली है। देख रही है कोई तो आए, शान पकड़ कर पास बिठाए, देख रही है कोई तो आए, शान पकड़ कर पास बिठाए, ना है सवारी ना है हमारी, शाम को कैदी बन के चली है प्यारे नबी की प्यारी नवासी, शाम को कैदी बन के चली है। भाई भतीजे भाई बेटे सात वतन से आए थी लेके, भाई भतीजे
تھے ساتھ وطن سے آئی تھی لے کے ہائے اکیلی شام کو کبھی بن کے چلی ہے کبھی بھی پیاری نوازی شام کو کبھی بن کے چلی ہے جس کی قمیضیں نکلے نہ باہر بلوے میں لائے اس کو سکندر جس کی قمیضیں نکلے نہ باہر بلوے میں لائے اس کو سکندر ہائے غربا بنت علی کی شام کو پہلی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو پہلی بن کے چلی ہے صلی اللہ علیہ